Some doctors thought they were kind of warriors fighting against disease. Medici și-au imaginat că sunt un fel de războinici care se luptă cu boala. So in my country, doctors are paid very well, so they can buy very good brandy and go home and drink at night when they fail. Dacă în țara mea doctorii sunt plătiți foarte bine ca să-și poată cumpăra coniac de foarte bună calitate, pe care se poate să meargă să bea acasă atunci când au răși. But of course it's sad, because if you do not integrate these encounters in life, they will infect all of your relationships in life, and particularly your relationships with the ones you love most. Sigur, este trist, pentru că dacă nu reușești să gestionezi, nu reușești să integrezi aceste experiențe, aceste întâlniri în viața ta, ele se vor întoarce și te vor reclui și îți vor afecta relația cu toți cei care sunt aproape și pe care îi iubești. This is graphically illustrated in a story we have about the Buddha. Asta este grafic ilustrat într-o perioadă pe care o avem despre Buddha. The Buddha grew up as a prince in a beautiful garden. Buddha a crescut ca un prinț într-o minunată grădină. His family loved him so much they did everything to see that he had no desires. Familia îl iubea atât de mult încât se îngrijeau ca el să nu aibă, să nu lipsească nimic, să nu aibă niciun fel de... They never let him go out beyond the walls of the garden to see what the world was really like. Nu lăsau niciodată să iasă dincolo de zidurile grădinii și să vadă cum arăta adevăratul. He only had pristine beauty in his life. Avea doar o frumusețe perfectă, imaculată în viața sa. And then one day he talked the gardener into taking him out the gate towards the town. Și într-o zi a vorbit cu paznicul să lase dincolo de porți, în oraș. And they were not very far along the road when they met a beggar. Și nu au mers foarte mult pe drum până când am întâlnit un cerșetor. A man who did not have enough to eat to survive to tomorrow. Un om care nu avea de mâncare suficientă ca să poată mânca să supraviețuiască până în ziua de mâine. The Buddha, Siddhartha, was shocked. How could this be? And he ran back into the garden. Buddha a fost șocat și nu a putut să înțeleagă cum se poate întâmpla așa ceva și a putut înapoi în grădină. A little while later, he had the gardener take him again. And on that occasion, they met a person whose body was deeply crippled, dragging themselves along the road. Cu altă ocazie, când iarăși l-a convins pe grădinar să dea voie să iasă, un om al cărui trup era mutilat și care abia se trăia de lungul lumii. And a third time, and of course the third time, they met the funeral procession. The carrying of a young girl to place her on the funeral pyre and to light the cremation fire. Desigur, a treia oară am întâlnit un cortejul funerar care ducea o fată tânără către locul de incinerare. The Buddha runs back to his home. He had married several years before. He had one young son. He goes into the family banquet hall where his parents are having a lovely party. And he yells out at them. Buddha se întoarce înapoi în palatul său, se căsătorise de câțiva ani, avea un fiu și se întoarce, intră în sala banchetului, acolo unde părinții săi dădeau petrecere somptuoasă și strigă: What are you doing? Don't you see? We are tied to a dying animal. Ce faceți aici? Nu vedeți că suntem legați de un animal pe moarte? It was the traumatic shock of recognizing finitude and death. Era un șoc dramatic și
He no longer was able to love his wife. Nu mai era capabil să iubească soția. He couldn't even bear to kiss his little son goodnight. Nu mai îndrăznea nici măcar să sărute copilul de noapte. It was such a deep shock that, as some of you will know, he went on this long journey, which resulted in us now knowing him as the Buddha. A trecut într-un șoc atât de mare, încât probabil știți, a pornit într-o călătorie lungă, ceea ce l-a făcut să devină cunoscut așa cum îl cunoaștem astăzi de Buddha. So it seems to me that all of us need to have ways of deep regard for finitude, ways of understanding where suffering is in life, ways of holding death tenderly. Așa că cred că fiecare dintre noi trebuie să găsească modalități de a prețui și de a fi capabil să tratăm suferința și moartea cu empatie. So I have mentioned this one form, this little exercise that I do, naming, remembering, allowing my gratitude to grow, to become larger than my pain at the loss of those that I have loved. Dacă am menționat acest mic exercițiu pe care îl practic eu, de a numi, de a-mi reaminti, de a-i pomeni pe cei pe care i-am pierdut și a le permite să revină în moment. So, tell me a little bit. Have you been considering, thinking about what it means for you to do this, what I think is such holy work, to be present with people in crisis, in illness that can be cured, and in those that can't? Have you been considering that and what that means for you? Dacă ar vrea să vă întreb, dacă ați luat vreodată în considerare ce înseamnă pentru voi să fiți prezenți, să fiți acolo alături de oameni, în boli care se pot vindeca și în boli care nu se pot vindeca, în suferință și moarte? I'd love to hear a few of you say a bit about that. You're doctors, you're articulate. So, can you speak about it a little bit? I love silence. We have a religious tradition in Christianity called the Quakers. Îmi place tăcerea, îmi place să vă aud exprimându doar și spune că avem o astfel de tradiție a tăcerii în creștinătate, tradiția Quakerilor. And their spiritual discipline is always to see if they can outlast each other in not speaking. Modul lor de disciplină spirituală este a intra în competiție să vadă dacă pot să concureze, să depășească pe celălalt cât mai mult. So I'm going to mention to the Archbishop, who I understand is part of the board of the school, just to see if he realized that the medical school has become Quaker. Așa că am să spun asta arhiepiscopului, despre care am înțeles că este parte a Consiliului acestei universități, dacă și-a dat seama că Facultatea de Medicină au devenit toți Quaker. But seriously, have you had any chance to consider the challenge of the profession you are taking on and what it means around that finitude? Please. I would like to say that most of the people were raised from a young age to know that death is certain. Maybe we could, if you could say a sentence or two, and then we'll speak it through here so they can hear, and then go on. Please present yourself. Yeah, stand. I'm first year medical student, and just like I said, most of the people were raised since a young age to know that death is certain, and they doesn't
really fear and think about it all the time, since they were they adapted to the idea. To it? Yeah, they adapted to the idea, and they think everybody dies, so it's not really traumatic as one can think. You were raised that way? Yeah. Yeah. So, our colleague said that some of us have been raised to know that death will come. And so, for us, we sort of, if I understood you, take it for granted. Colegul vostru a spus că unii dintre voi au fost crescuți în așa fel încât să fie conștienți de faptul că moartea este inevitabilă și cumva această problemă la morți e doar de la sine înțeleasă. Până la urmă e ceva chiar de dramatic. Have you had anybody close in your family die? Yes, my grandparents. Grandparents? Yeah. Yeah. Yeah, thank you. Well, you're lucky, if that's the case. Well, to be at ease with it. Oh. Yeah. To not feel that you might be troubled by it. Anyone else? I'm sorry, we have to thank you. Thank you. Please. My name is Anjona Sasa. I'm a physician. I'm a nephrologist. And as a remark, I would say that every patient, after my experience, every patient leaves a mark in us, whether we want it or not. Can you hear back there? Yeah, speak. Hi, my speaker. I say that every patient leaves a mark in us, whether we want it or not, whether we are prepared to accept it or not, whether we are trained not to be affected by our patients. Every patient leaves something in us. So sometimes I wonder, and I'm asking this, I put as a question, is it fair for us as doctors to take home the patients with us, in our minds, maybe in our souls, or maybe sometime to wake up during the night and think about one patient and thinking about, have I done everything right? How can I help more this patient? Can I have you just wait there so our colleague can translate a little bit, and then I want to hear you more. Doamna povestea din experiența ei de medic că fiecare dintre medici, fie că se gândește la asta sau nu, fie că se antrenează pentru asta sau nu, până la urmă, inevitabil, orice pacient lasă o urmă în tine și se întreba dacă, până la urmă, este modul corect de a gestiona această problemă, să duci problemele astea cu tine acasă, să te trezești în mijlocul nopții, să te întrebi tot timpul, oare am făcut destul, oare puteam să fac mai mult, oare am procedat acolo corect, oare nu. Because we are human beings, we also have families, and I have a husband, and I have 3 children. So I'm thinking, how far can we go with principle of beneficence for the patients? How far can we go? How far can we go? How far is fair to go for us as doctors? How far can we split how far can we implicate in the patients and spare our lives with the patients' lives, with the profession we have every day. It's so interesting, huh? It is, thank you so much. That was such a lovely reflection. What I sense behind it is the notion
that maybe we can find a way to put a boundary around our emotional involvement with the patient. Ceea ce am înțeles eu din ceea ce ați spus este că poate ar trebui și poate ar putea găsi o modalitate să stabilim totuși o graniță în ceea ce privește între viața noastră personală și implicarea noastră emoțională în problema bolnavă. And there are certainly lots of techniques that have been offered to various professions around how to, well, even the language is interesting, how to protect yourself. Și au fost inventate o grămadă de tehnici în acest sens pentru a folosi limbajul acestor tehnici pentru a găsi o modalitate cum să te protejezi pe tine de această invadare a vieții personale. We'll come back to that. It's excellent. Please. Aș dori să fac o paralelă, chiar dacă pare puțin forțată, între două ziceri din Sfânta Scriptură și profesia noastră de medic. I would like to make a parallel, even it would look a little bit forced, between two sayings from the Holy Bible and the profession of physician. Toată legea și prorocii s-ar cuprinde în aceste două ziceri. Ce ție nu-ți place, altuia nu face, și faceți oamenilor ceea ce ați dori să vă facă ei vouă. All the law and all the wisdom of the prophets would be put in these two sayings. The first one would be what you don't like, don't do to others. And what you would like that people do to you, do you them first. Eu provin dintr-o școală medicală în care ne-a fost transmis de către corifeii ei două mari principii. Unul dintre ele ar fi: medicina este știință și conștiință încălzite de iubire de oameni. I come from a medical school where the founders had transmitted to us two leading principles. The first one would be that medicine is both science and consciousness, which are both warmed by the love of people. Eliza, ai blocat greșit. Ai blocat intrarea. Serviciul mașină. Și a doua zicere ar fi: a fi medic nu este un privilegiu, ci o dureros de plăcută datorie. The second saying would be to be a physician is not a privilege, but painfully sweet duty. Așadar, eu ca medic sau viitor medic trebuie să încerc să acumulez multă știință pentru a respecta un principiu hipocratic, primum nil nocere, secundum utile esse. Me as a physician, I should be compelled to accumulate a lot of science in order to respect the Hippocratic